Hello everyone, welcome to my channel btech Basics. Today I am discussing about what is finite automata and mechanical diagram of a finite automata, and also I am discussing about acceptance of a string by finite automata. So first we see what is finite automata. So it is a mission format of regular expression. We already know finite automata is mission format of type 3 grammar in Chomsky hierarchy. Next, type 3 grammars are generated the regular languages. So type 3 grammars generated the regular languages. Here finite automata is defined as m equal to q sigma delta q naught f. So ikkada finite automata defined as m equal to q sigma delta q naught f, where q is finite not empty set of states. ikkada q ante entidi finite set of states. Next, sigma is represents finite non-empty set of input symbols. So here sigma represents finite set of input symbols. Next, delta. So delta represents the transactional function. Next, q naught represents the beginning state. Next, f. Here f represents the finite non-empty of final states. ఇక్కడ f అంటే ఏంటిది finite non-empty of final state. So finite automata అంటే ఏంటిది? It is a mission format of regular expression and also it is type 3 grammar. Next, it defined as m equal to q sigma delta q naught f. Here q అంటే ఏంటిది? Finite set of states. Next, sigma అంటే ఏంటిది? Finite set of input symbols. Next, delta అంటే ఏంటిది? Transactional functions. Next, q naught ante beginning state and f represents finite non-empty of final states. Next, finite automata is one type of finite state mission. So finite automata ante entidi? One type of finite state mission. Here finite state mission is a model of computation that consists of a finite number of states. One second. So here a finite state mission is a model computation that consists of, first one is a finite number of states. Next, second one is transitions between those states based on inputs. And last one is an output associated either with states or transitions. Next one, finite automata can be thought of as a finite state mission without output. So here finite automata is a finite state mission without output, which means it still uses states and transitions based on inputs but does not produce an output string. So next topic is mechanical diagram of a finite automata. So here it is a mechanical diagram of finite automata. This is input tape. Input tape means it contains the input symbols. So ikkada input tape ante entidi? It contains the input symbols. So like a, b, c, d and so on, and 0, 1, 2 and so on. These are the input symbols.
Next, it is divided into several squares. So input tape అనేది divided into several squares. So here squares ఉన్నాయి కదా దీంట్లో input tape లో. Next, which contains single character of input alphabet. Next, both the left and right ends of input tape contain end marks. So both and left and right input tapes, left and right input tapes contain end marks. These are the end marks. Next, between two end marks the input string is placed. So between the two end marks the input is placed. Next, this string is needed to be processed from left to right. ఈ స్ట్రింగ్ అనేది processed from left to right. Here it is reading head. So reading head means the head scans each square in the input tape. So this head scans the each square in the input tape and reads the input from tape and reads the input from the tape. Next, the head can move from left to right or right to left. So ఈ హెడ్ అనేది left to right or right to left అనేది మూవ్ అవుతుంది. But in most of the cases the head moves from left to right. Next, finite control. This is finite control. Finite control can be considered as the control unit of an finite automata. So finite control మనం finite control unit of finite automata గా కన్సిడర్ చేస్తాం. And next, the reading head scans the input from input tape and sends it to the finite control. ఇప్పుడు రీడింగ్ హెడ్ అనేది ఇన్పుట్ టేప్ నుంచి ఇన్పుట్ని స్కాన్ చేస్తుంది కదా, మనం దాన్ని ఫైనైట్ కంట్రోల్కి సెండ్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈజ్ మెకానికల్ డయాగ్రామ్ ఫర్ ఫైనైట్ ఆటోమేటా. నెక్స్ట్, according to the transactional function the state change occurs. సో ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు, according to the transactional function state change occurs. Next, graphical representation of finite automata. Finite automata can be represented in two ways. మనం ఫైనైట్ ఆటోమేటాని టూ వేస్లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ గ్రాఫికల్ మెథడ్, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ tabular way. First, graphical representation. States are represented by Q. మనం స్టేట్స్ని ఈ ఫామ్లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్, ఏ బిగినింగ్ స్టేట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ arrow mark Q. Next, a final state is represented as Q. టూ సర్కిల్స్ ఉంటాయి. ఒకటే గుర్తుపెట్టుకొని మనము స్టేట్ని క్యూ విత్ సర్కిల్ ఇన్ సర్కిల్లో ఉండేది రిప్రజెంట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్, బిగినింగ్ స్టేట్ అంటే స్టేట్కి ముందు యారో మార్క్ ఉంటే అది ఇనిషియల్ స్టేట్. అదే ఫైనల్ స్టేట్ అంటే క్యూ ఇన్ టూ సర్కిల్స్లో స్టేట్ ఉంటే దాన్ని ఫైనైట్ ఆటోమేటా అంటాం, ఫైనల్ స్టేట్ అంటాం, సారీ. నెక్స్ట్, and finite automata is represented in graphical format. So this is finite automata. Here three states ఇచ్చారు. ఏంటిది, Q0, Q1, Q2. సో హియర్ ఇనిషియల్ స్టేట్ ఏంటిది, Q0, ఫైనల్ స్టేట్ Q2. ఇక్కడ ఇన్పుట్స్ ఏమి ఇచ్చారు, A, B ఆర్ ఇన్పుట్స్. సో ఇక్కడ Q0 with input A goes to Q1. Next, Q0 with input B goes to Q2 state. Next, Q1 with input A goes to Q0 state and Q1 with input B goes to Q2 state. Next, Q2 with input A goes to Q2 state and it remains in the same state. Next, Q2 with input B goes to Q1 state.
మనం ఇంతకుముందు ఏం చెప్పుకున్నాం, ఫైనైట్ ఆటోమేటా ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ m ఈక్వల్ టు క్యూ సిగ్మా డెల్టా క్యూ నాట్ ఎఫ్ అన్నా. సో ఇక్కడ క్యూ అంటే ఏం చెప్పాను, ఫైనైట్ సెట్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అన్నాను. సో ఇక్కడ స్టేట్స్ ఏంటివి, క్యూ నాట్, క్యూ వన్, క్యూ టూ. సో క్యూ ఈక్వల్ టు క్యూ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ క్యూ నాట్, క్యూ వన్, క్యూ టూ. నెక్స్ట్ సిగ్మా అంటే ఏం చెప్పాను, ఫైనైట్ సెట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ సింబల్స్ అన్నాను. సో ఇక్కడ ఈ గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్లో అంటే ఇక్కడ ఈ ఫైనైట్ ఆటోమేటాలో ఇన్పుట్ సింబల్స్ ఏంటివి, ఏ, బి. నెక్స్ట్ డెల్టా అంటే ఏం చెప్పాను, ట్రాన్సాక్షనల్ ఫంక్షన్స్ అన్నాను. సో ఫస్ట్ ఐఎమ్ స్టార్ట్ విత్ క్యూ నాట్ స్టేట్. సో ట్రాన్సాక్షనల్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ క్యూ నాట్ విత్ ఇన్పుట్ ఏ గోస్ టు క్యూ వన్ స్టేట్. సో ఇక్కడ చూడండి, క్యూ నాట్ విత్ ఇన్పుట్ ఏ గోస్ టు క్యూ వన్ స్టేట్. నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షనల్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ క్యూ నాట్ విత్ ఇన్పుట్ బి గోస్ టు క్యూ టూ స్టేట్. సో ఇక్కడ డయాగ్రామ్లో చూడండి, క్యూ నాట్ విత్ ఇన్పుట్ బి గోస్ టు క్యూ టూ స్టేట్. నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షనల్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ క్యూ వన్ విత్ ఇన్పుట్ ఏ గోస్ టు క్యూ నాట్ స్టేట్. సో ఇక్కడ చూడండి, క్యూ వన్ విత్ ఇన్పుట్ ఏ గోస్ టు క్యూ నాట్ స్టేట్ అండ్ సో ఆన్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ క్యూ నాట్ అంటే ఏంటిది, ఇనిషియల్ స్టేట్ అని చెప్పాను. సో ఈ ఫైనైట్ ఆటోమేటాలో ఇనిషియల్ స్టేట్ ఏంటిది, క్యూ నాట్. నెక్స్ట్ ఎఫ్ అంటే ఏం చెప్పాను, ఫైనల్ స్టేట్ అన్నాను. సో ఇక్కడ ఫైనల్ స్టేట్ ఏంటిది, క్యూ టూ. సో అర్థమైందా గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఫైనైట్ ఆటోమేటా. నెక్స్ట్ టేబులర్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఫైనైట్ ఆటోమేటా. A state is represented by the name of the state. A state is represented by the name of the state. Next, beginning state is represented as arrow mark qn. So initial state ఎలా represent చేస్తాం, arrow mark qn. Next, the final state is represented as q1 in circle. So here I am taking one finite automata, previous finite automataని ఇక్కడ కన్సిడర్ చేసుకున్నాను. ఇక్కడ 3 స్టేట్స్ ఉన్నాయి, క్యూ నాట్, క్యూ వన్, క్యూ టూ. సో టేబులర్ రిప్రజెంటేషన్లో మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే, we take 2 headings, present state, next state. In next state we take 2 ఇన్పుట్ సింబల్స్ ఏ, బి. అంటే ఇక్కడ ఫైనైట్ ఆటోమేటాలో 2 ఇన్పుట్ సింబల్స్ ఉన్నాయి, ఏంటివి, ఏ, బి. సో ప్రెజెంట్ స్టేట్ అంటే ఏంటిది, ఫస్ట్ ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ క్యూ నాట్, ఇనిషియల్ స్టేట్. సో క్యూ నాట్ స్టేట్ ఈజ్ ప్రెజెంట్ స్టేట్ విత్ ఇన్పుట్ ఏ. విత్ ఇన్పుట్ ఏ ఇట్ గోస్ టు క్యూ వన్ స్టేట్, అంటే నెక్స్ట్ స్టేట్కి వెళ్తుంది, ఏంటిది, క్యూ నాట్ స్టేట్ విత్ ఇన్పుట్ ఏ గోస్ టు క్యూ వన్ స్టేట్. సో క్యూ నాట్ విత్ ఇన్పుట్ ఏ గోస్ టు క్యూ వన్ ఇన్ నెక్స్ట్ స్టేట్. నెక్స్ట్ క్యూ నాట్ విత్ ఇన్పుట్ బి గోస్ టు క్యూ టూ స్టేట్. క్యూ నాట్ విత్ ఇన్పుట్ బి గోస్ టు క్యూ టూ స్టేట్. నెక్స్ట్ క్యూ వన్ with input A goes to Q naught state. Q naught with input A goes to Q naught state. సో ఇలా మనం టేబులర్ ఫామ్లో ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఐ హోప్ అందరికి అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం, తర్వాత టేబులర్ రిప్రజెంటేషన్ ఎలా. టేబులర్ రిప్రజెంటేషన్లో మనం ఓన్లీ 2 కాలమ్స్ ఉంటాయి, ప్రెజెంట్ స్టేట్, నెక్స్ట్ స్టేట్. నెక్స్ట్ స్టేట్లో 2 ఇన్పుట్ సింబల్స్ని కన్సిడర్ చేసుకుంటాం ఇచ్చిన ఫైనైట్ ఆటోమేటా ప్రకారం. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ ట్రాన్సిషనల్ సిస్టమ్. ట్రాన్సిషనల్ సిస్టమ్, ఇట్ ఈస్ ఎ ఫైనైట్ డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్ in which each node represents a state and the directed arc indicates the transition of the state. The label of the arc indicates the input or output or both. Here, a transition system is a visual mode showing how a system moves between different states when it receives input or produces output
or both. Next, a transition function has two properties. So transition function ki two properties unnai. First property is transitional function of q comma null with input null goes to q state. So it means if the input is given null for a state, the mission remains in the same state. ఇప్పుడు ఒక స్టేట్ తీసుకొని దానికి నల్ ఇన్పుట్ ఇచ్చామనుకోండి, సో అది సేమ్ స్టేట్లోనే ఉంటుంది. ఆ మిషన్ అనేది సేమ్ స్టేట్లోనే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ ఏంటిది? ఫర్ ఆల్ స్ట్రింగ్ ఎక్స్ అండ్ ఇన్పుట్ సింబల్ ఏ బిలాంగ్స్ టు సిగ్మా. సో here I am taking string x and input symbol a. Transactional function of q comma xa tends to transactional function of again transactional function of q comma x comma a. We can write it as transactional function of q comma x comma a. So second property ఏంటిది? For all string x and input symbol a belongs to sigma. First property ఏంటిది? If the input is given null for a state, the mission remains in the same state. Next topic is acceptance of a string by finite automata. There are two conditions for declaring a string to be accepted by a finite automaton. So there are two conditions ఉన్నాయి స్ట్రింగ్ని డిక్లేర్ చేసుకోవడానికి. సో వాట్ ఆర్ దేర్? ఫస్ట్ కండిషన్ ఈస్ ద స్ట్రింగ్ మస్ట్ బి టోటలీ ట్రావర్స్డ్. ఇక్కడ స్ట్రింగ్ అనేది ఖచ్చితంగా టోటల్గా ట్రావర్స్డ్ అవ్వాలి. సపోజ్ హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ 0110, దిస్ ఈజ్ ఏ స్ట్రింగ్. సో ఇది ఖచ్చితంగా మొత్తం మస్ట్ బి ట్రావర్స్డ్, మొత్తం ట్రావర్స్ అయిపోవాలి. నెక్స్ట్ కండిషన్ 2 ఏంటిది? ద మిషన్ మస్ట్ కమ్ టు ఏ ఫైనల్ స్టేట్. సో మనము ఈ స్ట్రింగ్ని ట్రావర్స్ చేశాక లాస్ట్లో ఫైనల్ స్టేట్కి రావాలి. అప్పుడే దాన్ని మనం యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ ఏ స్ట్రింగ్ బై ఫైనైట్ ఆటోమేటాగా డిక్లేర్ చేసుకుంటాం. సో ఇప్పుడు యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ ఏ స్ట్రింగ్ బై ఫైనైట్ ఆటోమేటా మీద ఒక ప్రాబ్లం చూద్దాం. సో హియర్ problem on acceptance of a string by finite automata. సో ఫైనైట్ ఆటోమేటాని మనం సింపుల్గా ఎఫ్ఏగా రాసుకుంటాం. సో హియర్ క్వశ్చన్ ఈస్ టెస్ట్ వెదర్ ద స్ట్రింగ్స్ 010010 and 01010 are accepted the finite automata given. So here ఫైనైట్ ఆటోమేటా ఇచ్చారు గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్లో. నెక్స్ట్ అలాగే 2 స్ట్రింగ్స్ ఇచ్చారు. ఏంటివి? ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ వచ్చేసి 010010 అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ స్ట్రింగ్ వచ్చేసి 01010. సో మనం ఫైనైట్ ఆటోమేటాని ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం? F = Q సిగ్మా డెల్టా Q0 F. సో ఇక్కడ Q అంటే ఏం చెప్పాను? ఫైనైట్ సెట్ ఆఫ్ స్టేట్స్. సో ఇక్కడ ఫైనైట్ ఆటోమేటాలో స్టేట్స్ ఏమి ఇచ్చారు? 3 స్టేట్స్ ఇచ్చారు. ఏంటివి? Q0, Q1, Q2. సో Q0, Q1, Q2. నెక్స్ట్ సిగ్మా అంటే ఏం చెప్పాను? ఫైనైట్ సెట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ సింబల్స్ అన్నాను. సో ఇక్కడ ఇన్పుట్ సింబల్స్ ఏమి ఇచ్చారు? ఈ టోటల్ ఫైనైట్ ఆటోమేటాలో మనకి 0, 1 కనపడుతున్నాయి. సో దీస్ ఆర్ ద 0 and 1 ఆర్ ద ఇన్పుట్ సింబల్స్. నెక్స్ట్ డెల్టా. సో డెల్టా అంటే ట్రాన్సాక్షనల్ ఫంక్షన్. సో నౌ వీ సీ ద ట్రాన్సాక్షనల్ ఫంక్షన్స్ ఆన్ ఫైనైట్ ఆటోమేటా. ఫస్ట్ ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ Q0 state. Q0 with input 0 goes to Q1 state. సో ఇక్కడ చూడండి, Q0 with input 0 goes to Q1 state. నెక్స్ట్ Q0 with input 1 goes to Q0 state. Q0 with input 1 remains in the same state, అంటే Q0 స్టేట్లోనే ఉంది. నెక్స్ట్ స్టేట్ ఈస్ Q1 state
with input 0 goes to Q2 state. సో ఇక్కడ చూడండి Q1 state with input 0 goes to Q2 state. Next, Q1 state with input 1 remains in the same state అంటే Q1 state. సో డయాగ్రామ్లో చూడండి Q1 state with input 1 remains in the same state. Next state is Q2. Q2 state with input 0 goes to Q1 state. So in diagram Q2 state with input 0 goes to Q1 state. Next, transactional function of Q2 state with input 1 goes to Q0 state. So here Q2 state with input 1 goes to Q0 state. So these are the transactional functions for finite automata. Next one is Q0. Q0 అంటే ఏం చెప్పాను, ఇనిషియల్ స్టేట్ అన్నాను. సో హియర్ ఇన్ ఫైనైట్ ఆటోమేటా వాట్ ఈస్ ఇనిషియల్ స్టేట్? Q0. సో హియర్ ఐఎమ్ రైటింగ్ Q0. నెక్స్ట్ ఎఫ్ అంటే ఏం చెప్పాను, ఫైనల్ స్టేట్ అన్నాను. సో ఇన్ దిస్ ఫైనైట్ ఆటోమేటా వాట్ ఈస్ ఫైనల్ స్టేట్? Q2 స్టేట్. సో హియర్ ఐఎమ్ రైటింగ్ Q2. సో ఇక్కడ ఏమన్నారు, 2 strings ఇచ్చారు ఈ క్వశ్చన్లో. 2 strings ఇచ్చి ఆ 2 strings ఫైనైట్ ఆటోమేటానా కాదా అంటే యాక్సెప్టెడ్ బై ద ఫైనైట్ ఆటోమేటానా కాదా అని చెక్ చేయాలి మనం. సో ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ ఈస్ ఐఎమ్ హియర్ కన్సిడరింగ్ x1. ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ ఏంటిది? 0 1 0 0 1 0. So first I am writing transactional function with the state Q0 with the string 0 1 0 0 1 0. So here transactional function of again transactional function. So ఇది transactional system లో property 2. So transactional function of delta of Q0 with input 0 కామా రిమైనింగ్ ఉన్న వాటిని ఇక్కడ రాసుకుంటాం 1 0 0 1 0. సో Q0 with input 0 goes to here Q1 state. Q1. సో ఇక్కడ స్ట్రింగ్లో 0 స్టార్టింగ్ 0 కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? Q1 స్టేట్ వచ్చింది. సో నెక్స్ట్ డెల్టా ఆఫ్ అగైన్ డెల్టా ఆఫ్ Q1 విత్ ఇన్పుట్ 1 రిమైనింగ్ ఇన్పుట్స్ ఏంటివి? 0 0 1 0. గోస్ టు Q1 విత్ ఇన్పుట్ 1 ఏ స్టేట్కి వెళ్తుంది? హియర్ చూడండి Q1 స్టేట్. సో Q1. నెక్స్ట్ డెల్టా ఆఫ్ అగైన్ డెల్టా ఆఫ్ Q1 ఇక్కడ అవుట్పుట్లో వచ్చిన స్టేట్ని తీసుకోవాలి Q1 విత్ ఇన్పుట్ 0 అండ్ నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ ఇన్పుట్స్ ఏంటివి? 0 1 0. సో హియర్ Q1 విత్ ఇన్పుట్ 0 goes to Q2 state. So Q2. Next delta of Q2 comma with input 0 remaining inputs enti 1 0. So Q2 with input 0 goes to Q1 state. So Q1. Next delta of Q1 with input 1 remaining inputs ఏంటివి 0. So Q1 with input 1 goes to Q1 state. So here I am writing Q1. Next ఇంకా రిమైనింగ్ ఇన్పుట్ ఏంటి? 0. సో డెల్టా ఆఫ్ Q1 with input 0 Q1 with input 0 goes to Q2 state అంటే ఫైనల్ స్టేట్కి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇక్కడ ఏం రాసుకుంటాం కంక్లూషన్? Q2 ఈజ్ ద ఫైనల్ స్టేట్
of the finite automata. So the string is accepted by the finite automata. Next string ఏంటిది 0 1 0 1 0. So transactional function of q naught with string 0 1 0 1 0. So delta of q naught with input 0, remaining inputs ఏంటి 1 0 1 0 goes to ఇక్కడ q naught with input 0 goes to q1 state. So q1. Next delta of q1 with input 1, remaining input 0 1 0 goes to q1 with input 1 goes to q1 state. Next delta of q1 with input 0, remaining inputs 1 0 goes to q1 with input 0 q2. Next delta of q2 with input 1, remaining input symbol 0 goes to, so here q2 with input 1 goes to q0 state. Next delta of q0 with input 0, so q0 with input 0 goes to q1 state. సో హియర్ ఫైనల్గా మనకి ఏమొచ్చింది q1 స్టేట్ వచ్చింది. q1 అనేది ఫైనల్ స్టేట్ కాదు. సో హియర్ మనం కంక్లూజన్ ఏం రాస్తాం, దేర్ఫోర్ q1 ఈజ్ నాట్ ఏ ఫైనల్ స్టేట్ ఆఫ్ ద ఫైనైట్ ఆటోమేటా. సో ద స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఫినిష్డ్, but the mission format has not come to the final state. So the string 0 1 0 1 0 is not accepted by the finite automata. సో మనం స్ట్రింగ్స్ ఇచ్చి అది ఆ ఫైనైట్ ఆటోమేటా అనేది అంటే స్ట్రింగ్ అనేది ఫైనైట్ ఆటోమేటా ద్వారా యాక్సెప్ట్ అవుతుందా లేదా అనే వాటి మీద ఈ ప్రాబ్లమ్. సో అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. సో ఇక్కడ నేను ఇంకొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను, ఇవి మీరే నేను చెప్పిన ప్రకారంగా వర్కౌట్ చేయండి. సో ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చాను చూడండి, ఇవి నోట్ చేసుకోండి. సో ఐ హోప్ ఎవ్రీవన్ వుడ్ అండర్స్టాండ్ మై క్లాస్. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను ఎన్ఎఫ్ఏ డిఎఫ్ఏ అంటే ఏంటివో చెప్తాను, తర్వాత వాటి మీద కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తాను. అలాగే నేను చెప్పే ప్రతి దాన్ని నోట్ డౌన్ చేసుకోండి, నేను ఈజీ వేలో చెప్తున్నాను మీకు. సో ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.